fell to me. Kati ekyo saddaaka Kristo gye yawaayo kye nayiga mu saddaaka Kristo gye yawaayo. Now I've accepted him in my heart. Kati nze mukkiriza mu mutima gwange. I got my ticket to heaven. Ekitegeeza nti nfunye tiketi yange ntwala mu ggulu. And now I must make sure I don't lose it. Era njagala okukakasa okulaba nti sigifiirwa. And we sit and wait here on earth. Era ne tutuula wano wansi ne tulinda. Until we grow old and die. Era mpaka bwe tukula ennyo ne tufa. All while holding on to that ticket. Naye nga tukwatiridde tiketi eyo Yesu Kristo tumukwatiridde mu mitima. You know, but that is not the message of the kingdom. Nga ffenna tukwatiridde obwakabaka bwa Katonda. You know, that's not what Jesus spoke about. Nga tetukwatiridde si ekyo Yesu Kristo kye yayogerako. Because Jesus spoke about different things. Kubanga Kristo yayogera ku bintu bingi. In Matthew 6 verse 33. Kale wandiika kino Matayo 6:33. I give you some time to look it up. Wandiika kino Matayo 6:33. Yes. You know, I think this one sentence explains what we are supposed to do as Christians. Ndowooza ekigambo kino ekimu kinnyonnyola kiki kye tulina okukola ng'Abakristaayo. Seek first the kingdom of God and its righteousness, and everything else will be given unto you. Agamba nti sooka onoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna binaakwongerwako. You know, we aren't called to sit and wait with our ticket until we can go to heaven. Omanyi buli omu akwatiridde tiketi emutwala mu ggulu. Ntwebale nnyo musumba. Yes. We are called for something more. We were created for something more. Amazima tetwayitibwa kukwatirira bukwatirizi tiketi etutwala mu ggulu, naye waliwo ekisingako ku ekyo kye twetaagisibwa mu bwakabaka bwa Katonda. Yes. And to find out what exactly you are created for, we need to go to the very first chapter in the Bible, Genesis 1. Ng'onaamanya ki ekyakutonderwa ekyakuyingiza obulokole buno, twakatuddeyo mu kyawandiikibwa ekisookera ddala. You know, in verse 26, God creates man. Mu lubereberye ensuula esooka olunyiriri olw'26 kiwandiike n'ekyo, lubereberye ensuula esooka olunyiriri olw'26 Katonda atonda omuntu. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Katonda n'agamba nti katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. And let them have complete authority over the fish of the sea and the birds in the air, the cattle, and over the entire earth. Era leka afuge ebyo byonna ebiri mu nsi n'ensi yonna. You know, God made us to have authority. Omanyi Katonda yatukola tubeere n'obuyinza. So yes, God is king. Kati kituufu Katonda kabaka. And Jesus is king. Era ne Kristo kabaka. But we too were made to have authority. Naye naffe kennyini twatondebwa okubeera n'obuyinza. You know, and to prove that this is not just a one-off line. Nga tetulina kukakasa bukakasa nti kino kigambo bugambo. And this idea can be found all over the Bible. Naye kino kyajja era kyawandiikibwa mu Bayibuli yonna. We go from the very beginning to the very end. Tutandikira ddala mu luberyeberye paka gye kikoma. In Revelations chapter 22. Kati tubadde mu luberyeberye kati bw'ogendako mu kubikkulirwa wandiika ku bikkulirwa 22. You know, in verse 5. Ku bikkulirwa 22 olw'okutaano. It speaks about the time when Jesus returns. Kyogera ku ekyawandiikibwa ekyo kyogera ku biseera Kristo by'anaddiramu. When a new heaven and a new earth has been created. Nga eggulu eppya n'ensi empya etondeddwa. You know, and then in the end it says, era nga kikomekereza kyogera ne kigamba, and they, that's us the people, era n'abo will reign as kings forever and ever. Balibeera bakabaka emirembe gyonna. So we are called to rule. Kati abo be boogerako mu kyawandiikibwa ekyo yeffe era tuyitibwa okufuga. But what does that look like? Naye kifaanana kitya okubeera ng'oli mufuzi? Because you know, kubanga
I am called to rule. okimanyi bulungi nti wayitibwa okufuga, I have authority. olina obuyinza. So I can tell you, you must do this. Kati nze nsobola okugamba kola kino n'okikola. Yeah, and because I am the one to rule, you're supposed to listen. Era olw'okuba ndina okufuga naawe olina okumpuliriza. But, you're also called to rule. Naye naawe olina okufuga. So then if you tell me to do something, Kati kitegeeza nti naawe bw'oŋŋamba ekintu kyonna okikola, then I'm supposed to listen and do it. ndina okuwuliriza. And somewhere it doesn't work, N'olwekyo bw'obibalaabalamu bibanga ebitakola. But luckily, Naye njagala okitunuulire mu ngeri endala. God gave us an example. Nti Katonda yatuwa ekyokulabirako. God showed us what it means to rule as a human. Yatulaga ki kye kitegeeza okufuga ng'omuntu. Because he came as Jesus to earth. Kubanga yajjanga Kristo eri ensi, mu nsi. And Jesus showed us Era Kristo n'atulaga how to live a life engeri gye tusobola okutambulira mu bulamu buno obw'ensi. as a king in full authority. N'okutambula nga kabaka abalina obuyinza. And how did he do that? Era ne kibeera kitya? He healed the sick. Yawonya abalwadde. He performed miracles. Yakola ebyamagero. He washed his disciples' feet. N'ayoza ebigere by'abayigirizwa be. He was a servant. Yawaayo obulamu bw'okubeera omuweereza. To rule means that we serve one another. Ekitegeeza nti okufuga kitegeeza olina okuweereza abantu abalala. Here on earth, Kati wano ku nsi, the idea of how to rule, ekigambo kino eky'okufuga, it's kind of been tainted by bad rulers. abantu bakyonoonye, abo abakikoleramu obubi. Often authority, Mukimanyi bulungi nti ab'obuyinza, it is compared to oppressing. obuyinza, omuntu alina obuyinza kitegeeza omuntu anyigiriza ennaku zino. You push other people down so you can get lifted up. Abantu abalala bonna n'obanyigira wansi gwe ne weesitula n'obeera mu bbanga. But in the kingdom of God, it's the opposite. Naye mwana wattu nno byawukanamu bw'oyingira obwakabaka bwa Katonda. You make yourself smaller so you can lift others up. Amazima gali nti gwe weefuula okubeera owa wansi ennyo, abalala ne babeera waggulu. And that is what Jesus has been trying to teach us through the Kati Bible. ekyo Kristo kye yagezaako okutuyigiriza. So, to explain what happened, N'olwekyo okunnyonnyola ebyo ebyaliwo, Adam and Eve were created nze nzikiriza nti twatondebwa and they were made to rule. era twali tulina, did you say angels? Adam and Eve. Adamu ne Eva, ekyo bannaye Yes. sikitegedde bulungi. Adamu ne Eva baatondebwa. And they were allowed to give names to all the animals. Ne baweebwa obuyinza okutuuma ebisolo byonna ebyali ku nsi. They were allowed to live in the Garden of Eden. Baali balina okukkiriza Katonda. Ne bakkirizibwa okubeera mu lusuku Edeni. Every day they spend their time with God. Ne bamala obudde ne Katonda buli lwaggulo. But then there was the snake. Naye ate waliwo omusota. And the snake came to tempt Eve. Omusota guno ne gujja ne gukema Eva. Because Adam and Eve were told you can eat from every tree except for the one. Kubanga baali babakkiriza emiti emirala gyonna okuggyako guno ogumu. And so the snake came and he told Eve, if you eat from this fruit, you will be like God. Omusota ne gujja ne gugamba Eva nti bw'onaalya ku muti guno ojja kubanga Katonda. And so Eve was tempted and she took. Eva n'akemebwa n'alya omuti ogwo, n'alya ekibala. And she gave to Adam and he ate too. Kati ate n'amala teyakoma awo n'akiwa Adamu naye n'akirya. So and in that moment, Kati mu mbeera eyo, what Adam and Eve did, ekyo omulabe kye yakola, Adamu ne Eva kye yakola, they gave away their right to authority. kati baawaayo obuyinza bwabwe. They gave it to the devil. Ne babuwa Sitaani. And from that moment, Era okuva mu kiseera ekyo, it was no longer people that ruled the earth, ne kitandika okubeera nti si bantu abafuga ensi, but it was the devil. naye ate yali Sitaani nga y'afuga ensi. And we can see this Era kino tusobola okukiraba. once Jesus gets tempted by the devil. Kubanga
kristo bw'akemebwa